మాజీ మంత్రి వివేకానంద రెడ్డి హత్య విషయంలో ప్రజా తీర్పు కావాలని ఆయన కుమార్తె సునీత కోరారు. తన వారికే తీరని అన్యాయం చేసిన జగన్ పార్టీని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ గెలిపించొద్దని ప్రజలను విన్నవించారు. I want the support of the people of Andhra Pradesh. నాకు ప్రజా తీర్పు కావాలి. I want a justice in the people's court. ఈ 5 సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగిందో కొంచెం చెప్తే దీంతో ప్రజలకు అర్థమైతే ప్రజా తీర్పు వస్తుంది అని ఒక ఆశ. మార్చ్ 15కి 5 ఏళ్ళు అవుతుంది. జనరల్గా ఇటువంటి కేసు మర్డర్ కేసు అంటే జనరల్గా 4-5 రోజుల్లో ఎవరు చేశారు అనేది తెలిసిపోవాలి. ఇది 5 ఏళ్ళకి ఇంకా ఎందుకు తెలియట్లేదు. బట్ ఇది 5 ఏళ్ళ క్రితం జరిగినా కానీ ద రూట్స్ వర్ సెట్ ఇన్ 2017. 2017లో ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారు కంటెస్ట్ చేశారు. ఆ ఎలక్షన్స్లో ఆయనను ఓడించాలని ట్రై చేశారు. ఎందుకు ఓడించాలని ట్రై చేశారు? బికాస్ దే డెంట్ వాంట్ హిమ్ అరౌండ్ దేర్. దే వాంటెడ్ టు సప్రెస్ హిమ్ సో దట్ హీ విల్ నాట్ బి అ థార్న్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ ఫర్ సమ్ పీపుల్. సొంత వాళ్ళ సహకారం లేకపోతే మోసం చేయడం వలన ఓడిపోయారు. సో దాంతో ఆయన సప్రెస్ అవుతారు అనుకున్నారు. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఫర్ దెమ్ హీ బికేమ్ డబ్లీ స్ట్రాంగర్. ఇంకా యాక్టివ్గా అవడం మొదలుపెట్టారు. ఎంత యాక్టివ్గా మొదలుపెట్టారంటే వన్ ఆఫ్ దెమ్ టోల్డ్ మీ వి డోంట్ నో వేర్ హీ వాస్ గెటింగ్ ఆల్ దిస్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్. ఎప్పుడు ఎక్కడ రమ్మన్నా కానీ వస్తున్నాడు. వాళ్ళు ఇంకా భయం ఎక్కువ అయింది. ఎంత ట్రై చేసినా కానీ ఈ మనిషిని అణిచేయలేకపోతున్నామే, ఆ భయం. సో దట్ ఈస్ వాట్ లెడ్ టు దిస్. అన్ఫార్చునేట్లీ అప్పట్లో మాకు ఇదంతా అర్థం కాలేదు. ఇదంతా అర్థం అవడానికి చాలా టైం పట్టింది. మార్చ్ 15th, 2019 వెన్ వీ వర్ టోల్డ్ దట్ నాన్నగారు వివేకానంద రెడ్డి గారు ఇస్ నో మోర్, అండ్ ఆ రోజు we drove down to Pulvendula. First place we went to was the mortuary. Outside the mortuary, when Avinash came up to me and told me that Pednanna 11:30 వరకు నా కోసం క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాడు. I didn't realize the motive behind that. చాలాసార్లు క్రిమినల్ కేసెస్లో మనం వింటూ ఉంటాము ఆర్ టీవీలలో చూస్తుంటాం, హంతకులు మన మధ్యనే ఉంటారు, బట్ వీ డోంట్ రియలైజ్ ఇట్. దిస్ వాస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. వీ డిడ్ నాట్ ఈవెన్ రియలైజ్ దట్ బికాస్ it appears that they're helping you. When they're helping you, you don't suspect. So that's exactly what happened. So when I was told 11:30 varaku kuda Nana was campaigning for Avinash and Jaganana, why would anybody even try to hurt somebody who's helping them? Would be the first thing that I would think of. 3-4 రోజుల తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కలిసాము, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సిచ్యుయేషన్ దేర్ అట్ దట్ పాయింట్, అండ్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కలవడానికి ఢిల్లీకి వచ్చాను. You know what? Who's helping us there? Somebody who I didn't know existed comes up to the place where I'm staying, Dharma Reddy garu comes to you, takes you to the election commissioner's office. అంతగా హెల్ప్ వస్తుంటే you're thinking that people are here to help you, but you don't realize the ulterior motives that's behind that thing. And these are people that I didn't even know. They take you personally, in person, cheyi pattukoni literally takes you to the offices, get your complaint heard and move on. Okay. Over a period of time, tarvata of course high court lo if my mother had filed a petition for transfer to CBI, my cousin Jagan had filed a case for transfer to CBI, and we're thinking that everything is going right. Elections are done. After the elections, in fact, I go and meet the Chief Minister and say, our cases are pending in the High Court to transfer to the CBI. This is the time that we need to act on that. And I've been reassured. బాబాయిని చంపిన చిన్నాన్నని చంపిన వాళ్ళని నేను పట్టుకోకుంటే ప్రజలు నా గురించి ఏమనుకుంటారు? I need to solve this. This will be done. Whoever is the culprit will be found. I need to do this. Obviously you would believe that. మోసం వంచన అట్లా ఆలోచన రాదు మనకి. Things started evolving then. Suspicions were being raised about people close to you. August 8th, my father's birthday, the Chief Minister was supposed to come to inaugurate his statue as well as open the Kia factory, one of their plants. Surprisingly, he chooses not to come for very unclear reasons, for absolutely no reasons. He was actually
in town that day, in Vijayawada that day. Cancels coming not just to this, to Vivekananda Reddy's statue inauguration, but also cancels the Kia program, which is essential for the state. You put states' priorities at bay just because of your personal animosities. That's not what a chief minister should do. That's not what we are here for. Chief minister ki బాధ్యతలు ఉంటాయి. నీకు పర్సనల్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే పర్సనల్గా ఉండొచ్చు. అట్లా అని చెప్పి కమిట్ అయిన ప్రోగ్రామ్స్కి ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ పెట్టాల్సిన ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అటెండ్ అవ్వకుండా పోవడం because it's associated with something else. That's not to be done. Unfortunately, thereafter, the investigation officers change, or the police officials change in Kadapa. Again, there's been a problem. Then when I talk to when we have a family meeting, in fact, I'm told that if I push for CBI, because by this time I'm asking for CBI inquiry, and believe me, I asked everybody to help me. There's not a single particular person, particular party. Everybody who's helping me is helping me. At that point, I asked for help. People keep saying that, she's talking to certain people. No, I spoke to you first. I spoke to my chief minister, my brother first. CBI ki podam antena. CBI ki velte Avinash BJP party ki martadu. What connection has that to do with me asking for a CBI inquiry? CBI ki pote, this will be my 12th case that I'll be dealing with. I mean, come on. I'm asking for justice here. You start putting the blame on my husband at the same occasion. Uncalled for. Even at that point, I told him, okay, if there's a doubt, please investigate. I have no issues. Investigate me, investigate my husband, no problem. Repeated meetings over the couple of months that I had with family members trying to persuade YV Subba Reddy, YS.Sunitha Reddy, Sajal Ramakrishna Reddy. The number of times we tried to negotiate, convince them. Nothing happens. Finally, I had to file a petition for a transfer of the case to CBI. Mundu file చేసిన CBI petition, the chief minister withdraws the petition. ఎందుకు withdraw చేయాలి? All of this have happened even before CBI పోవడానికి. Then CBI takes over, and eventually, sometime in July 2020, CBI investigation మొదలు పెడుతుంది. CBI starts the investigation, and over a year, ఒక సంవత్సరం పట్టింది తర్వాత అరెస్టులు చేయడానికి, ఛార్జ్ షీట్లు ఫైల్ చేసేదానికి. అంతవరకు ఓ మోతాదులో జరుగుతూ ఉన్నింది. ఇట్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ సమ్ వాట్. ఇట్ వాస్ స్లో, బట్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్. ద మూమెంట్ A5 వాస్ అరెస్టెడ్, A5ని అరెస్ట్ చేసినారు. A5 అంటే డి శివశంకర్ రెడ్డి. మొత్తం చేంజ్ అయింది. నౌ if you think why, there was now fear that started. Once Shankar has been arrested, who is next in the line? Next in the line would be Bhaskar Reddy, Avinash Reddy. So with that started the cases on CBI officers. CBI officers మీద కేసులు పెట్టడం మొదలు పెట్టారు from the witnesses చేత కేసులు పెట్టించడం మొదలు పెట్టారు. This is the amount of influence that they have in the state of AP, in the place of Kadapa. Cases were being filed on the CBI, and then CBI withdraws its team from Kadapa. Investigation stops. Jan-Feb 2022, CBI teams leaves Kadapa. Tarvata investigation ఎవరు చేస్తారు? CBI has to be there on the ground to do the investigation. If they are not there, who will do the investigation? Because there are cases on them. Subsequently, the investigation, what it appears to me at least, is that it restarted after the Supreme Court gave the verdict saying that close this investigation as soon as possible. And in the same judgment, transfer the trial from AP to Telangana. So Supreme Court recognized that yes, there is a problem there, and transfer the trial out of the state. Investigation restarts now with a base in Hyderabad. Obviously it stopped and they have to restart. They start with my cousin Avinash, YS Avinash Reddy. Now think about it. The MLA of the place or the MP of the place have a responsibility to ensure that there is no crime, to ensure that investigations are done quickly. So if a leader in your place has been killed, it's duty bound upon the leaders to follow up on the investigation. Not once did any of these people try to follow up and find out what has happened. Investigation is happening, not happening. Avinash అప్పటి వరకు ఒక్కసారి కూడా యాజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ మీ ప్రెడిసెసర్ అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో
ఆ పొజిషన్లో ఆయన హత్య చేయబడితే ఏమవుతుంది ఇన్వెస్టిగేషన్ అన్న ఆతృతతో కొంచెం ఎంక్వైరీ చేసి త్వరగా చేయాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ అని తెలిసిన నా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసే బదులు సిబిఐ వాళ్ళు పిలిస్తే నాకు వేరే పనులు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు నాకు తీరిక లేదు, నాకు టైం ఇవ్వాలి, ఒక 5 రోజులు నోటీస్ ఇవ్వాలి బిఫోర్ ఐ కెన్ కమ్. వై వుడ్ యూ డూ దట్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ యూర్ dilly-dallying and wasting time. So eventually he gets in front of the officers and the officers ask him to come back again and again, and then తర్వాత మనకు అందరికీ తెలుసు కర్నూలులో ఏమైందో. Has anybody seen anywhere in the country where CBI goes and waits for 2 days ఒక ఊర్లో wait for the suspect to come to them? If they've gone to question, you question. If they've gone to arrest, you arrest. Neither. They ask local police for assistance. Local police, where is their assistance? I don't know. And after 2 days, they return back empty-handed. So is that even heard of anywhere? You know where the person is. It's different when the person is absconding. Here the person is, you know where this person is, but you're not even able to go near the person. Mattam Tamashada Karnullo, the entire hospital where his mother was staying, nobody, no other patients could go in easily. No other family members. That street was a street full of hospitals. Evarki access le the hospitals ki. After this drama for 2 days, then he's supposed to come for questioning. He still doesn't come for questioning. But he gets an anticipatory bail. After the anticipatory bail, based on the instructions of the Supreme Court, the CBI files the charge sheet. Now, again the investigation stops. If you look at the CBI statements itself, they say that they have to do certain investigations. They've given it in writing that Avinash Reddy has not cooperated. They need to question him further. They state that there are other people who know about the death of Vivekananda Reddy prior to it become public knowledge, when the first person who Krishna Reddy had gone to the house. We need to question these people, but none of that is done. In fact, in the charge sheet they've stated that, hinted that there's still more to it, but they've closed the investigation. They don't want to investigate further. How in the hell can this happen? You state that you have a witness who has stated that he was aware of the death of Vivekananda Reddy around 5:30, and that's none other than not a small person, an ex-chief secretary of the state of Andhra Pradesh, combined state of Andhra Pradesh, has given a statement stating that he's aware of the death of the murder by none other than the current chief minister of the state of AP, who informed him about the death around 5:30. Now, isn't it necessary for that for the CBI to close those loops? ఎందుకు చేయట్లేదు? ఎందుకు ఈ క్వశ్చనింగ్స్ చేయట్లేదు? ఎందుకు క్లోజ్ చేశారు? ఇప్పుడు June 30th ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేశారు, March 15th ఇప్పుడు ఇన్ని నెలలు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకపోతే, ద లాంగర్ యూ డిలే ఇన్వెస్టిగేషన్, ద మోర్ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ టు గెట్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. విలువలు, విశ్వసనీయత పదే పదే వింటుంటాం. మాట తప్పను, మడమ తిప్పను, నా అక్క నా చెల్లెమ్మ. ఏమైంది ఇవన్నీ? ఎప్పుడు పదే పదే అంటుంటారు. మా నాన్న విషయంలో ఇవన్నీ మనకు గుర్తురావా? ఏమైనా మన విలువలు? ఏమైంది చెల్లమ్మ? నాకిచ్చిన మాట ఏమైంది? ఇంకోటి అంటుంటారు, దుష్టత చతుష్టయమని. సరే, అపోజిషన్ పార్టీస్కి మీరు ఏమైనా పేర్లు పెట్టండి. వివేకానంద రెడ్డి గారిని చంపిన దుష్టులను వదిలేస్తే ఎట్లా? వాళ్ళని వదిలేయడం కాదు, వాళ్ళకి ఇంకా ఒత్తాసు పలికి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం ఉంటే తప్పు కాదా? That will hopefully change the society. That is my wish. That is my hope.
What happened to the doctor in Vizag during COVID time? Who is fighting for his death? What happened to the driver of the MLC whose body was thrown at his doorstep? Who's fighting for them? Why are nobody fighting? Because people believe that there is no hope, and I want to bring that hope back. I still believe in the system. In spite of all the adverse situations, we have gone this far, which means there is still hope. And I want to all of your help. I want the people's help. ప్రజల సహకారం కావాలి నాకు. ప్రజలు ఎలా సహకారం కావాలంటున్నాను, ఎలా చేయగలుగుతారు? వచ్చే ఎలక్షన్స్లో యూ కెన్ షో దట్ ఇన్ యోర్ vote. I want you to help me. Irrespective of all the parties, I want all the people supporting, leaders supporting every party to support this for the cause. This is not politics here. I'm asking your support for the cause of justice, for the cause so that there will be a change in the society. With that, I thank you all for your support. జగన్ ప్రభుత్వానికి ఓటేద్దని చెప్తున్నారు. Absolutely. ఈ ప్రభుత్వంలో హత్య రాజకీయాలు ఉండకూడదండి ఎప్పుడు కానీ. You don't want your murderers to be ruling you. You need a healthy democracy. You need a democracy that will help improve the society. You need a democracy that will help uplift the society in all aspects. And I'm specifically requesting, yes, please do not vote and bring my brother's party back into power. Because if that happens, then there is no hope for justice. ప్రజలకందరికీ ఒక రిక్వెస్ట్, ప్లీజ్ మా అన్న పార్టీకి, వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీకి ఓట్ అయ్యేద్దండి. ఇంత వంచన చేసిన పార్టీకి, మోసం చేసిన పార్టీ, తన వాళ్ళకి తన అనుకునే వాళ్ళకి మాత్రమే హెల్ప్ చేసి అందరికీ హెల్ప్ చేయకుండా ఉండే వాళ్ళకి ప్లీజ్ ఓట్ అయ్యకండి. మీ ఫాదర్ హత్యలో ఉన్న వాళ్ళని రక్షిస్తున్నాడా జగన్మోహన్ రెడ్డి? లేదు ఆయన పాత్ర కూడా వెనక ఉండొచ్చని మీరు అనుమానిస్తున్నారు? ఇప్పటి వరకు సిబిఐ విచారణలో అక్యూస్డ్లో అవినాష్ రెడ్డి, భాస్కర్ రెడ్డి ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళని రక్షిస్తున్నారు. ఆయన పాత్ర ఉందా లేదా నేను చెప్పకూడదు. సిబిఐ ఆ విచారణ అయితే చేయాలి. వాళ్ళ పేర్లు వచ్చినాయి, విచారించండి. ఉంటే బయట పెట్టండి, లేకుంటే వదిలేయండి. ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు సే whether they've done it or not. It's up to the CBI and they have to complete the investigation. సిబిఐ దాఖలు చేసినటువంటి అఫిడవిట్స్ లో కానీ కౌంటర్ కానీ వీటిలో చాలా అంశాలు దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చినాయి. కానీ ఆ తర్వాత యాక్షన్ ఉండట్లేదు. ఎందుకని? ఏం జరుగుతుంది మీకున్న సమాచారం ప్రకారం? ఎగ్జాక్ట్లీ అదే నా బాధ కూడా. అన్ని చోట్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ జరుగుతుంది కదా, విట్నెసెస్ అందరూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతున్నారు. నా భయం అంతా ఇట్లా ఇప్పుడు 11 కేసులు ఉన్నాయి, ఇది 12వ కేసు అవుతుంది అనేటప్పుడు అట్లానే ఇది కూడా కాకూడదు. ఇదే గవర్నమెంట్ మళ్ళీ వస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ లైక్ దట్. సో అందుకే యూ నీడ్ టు క్లోజ్ దిస్. This government should not come back so that the case will move forward. Because మీరు అందరూ అనుకుంటుండొచ్చు ఇప్పుడు అవినాష్ కానీ బెయిల్ మీద ఉన్నాడు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ జైల్లో ఉన్నారు కదా అని చెప్పి. దే హ్యావ్ నాట్ బీన్ కన్విక్టెడ్. ఒకసారి బెయిల్ మీద వస్తే మొత్తం విట్నెసెస్ అందరినీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేస్తారు. ఇప్పుడే ఆల్రెడీ
ఒక చీఫ్ సెక్రటరీని ఒక అప్రూవర్నే ఇంతగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు. ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళ సంగతి ఏంటి? మా మీద కేసులు పెడుతున్నారు. సో ఈ కేసు క్లోజ్ అవ్వాలి అంటే, ట్రయల్ కంప్లీట్ కావాలి అంటే గన యూ నీడ్ టు టేక్ దిస్ ఫార్వర్డ్. అదర్వైజ్ ఇప్పుడు 12 ఏళ్ళు అయిందా 11 కేసులు బట్టి? ఇంకా ఎక్కువైపోయిందా? ట్రయల్ కూడా మొదలు పెట్టలేదు దాంట్లో. అట్లా ఇది కూడా అవుతుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ టు బీ లైక్ దట్. అవినాష్ రెడ్డి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ని సిబిఐ సుప్రీం కోర్టులో కూడా ఛాలెంజ్ చేయలేదు. దాని వెనక ఏముందో మీరే పోరాడాల్సి వచ్చింది దాని గురించి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సిబిఐ ఎందుకంత సెలెక్టివ్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది? దాని వెనక ఎవరున్నారు? దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఐ హ్యావ్. నాకు కూడా ఇదే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సిబిఐ ఎందుకు చేయడం లేదు? చెయ్యాలి. ఎందుకు చెయ్యట్లేదు? కొంతవరకు చేస్తున్నారు, కొంతవరకు మళ్ళీ ఆగిపోతున్నారు. ఎందుకు? ముందుకెళ్ళాలి. వాళ్ళకున్న ప్రెషర్స్ ఏంటో నాకు తెలియదు. ఢిల్లీ సపోర్ట్ తెలీదు. ప్రూఫ్ లేకుండా నేనేమి అలిగేషన్స్ చేయకూడదండి. సంథింగ్ ఎక్కడో బ్లాక్స్ అయితే పడుతున్నాయి. ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఈ హత్యలో సంబంధం అంటే ఉందా లేదా అని సిబిఐ తెచ్చాలంటున్నారు తరాసంఖ్య. కానీ మీరైతే అనుమానిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ రోజు హత్య జరిగిన రోజు రాత్రి తెల్లవారుజామున వరకు కూడా ఈ అవినాష్ రెడ్డి ఏదైతే ఉన్నటువంటి అవినాష్ రెడ్డి వాళ్ళకి అంటే భారతి రెడ్డికి ఫోన్ చేశారు. తర్వాత ఆ విషయం జగన్మోహన్ రెడ్డికి కూడా చెప్పారు అని చెప్పిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ ఛానల్లోనే హార్ట్ అటాక్ అని కూడా వచ్చింది. సో అంటే వాళ్ళ పాత్ర కూడా ఉందని అనుమానించవచ్చా? ఈ క్వశ్చన్స్ కన్నిటికీ ఆన్సర్స్ మనకి ఇన్వెస్టిగేషన్లో రావాలి. ఎందుకు రావట్లేదు? రైట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో రావాలి కదా. ఎందుకు ఈ పాయింట్స్ మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగట్లేదు? మీరు మీ ఫ్యామిలీలో షర్మిల ఒకరే మీకు సపోర్ట్ చేసింది అన్నారు. మిగతా వాళ్ళు అంటే మిగతా మీ లార్జర్ ఫ్యామిలీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు సపోర్ట్ చేయలేదా మీకు? నాన్న చనిపోయిన 4 రోజులప్పుడు ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టాను నేను పులివెందుల్లో. ఇప్పుడు మీ అందరి ముందర చెప్పాను, మా కుటుంబం వసుదైవ కుటుంబం లాగా చాలా పెద్ద కుటుంబం. 700 మందికి పైగా ఉన్నారు ఫ్యామిలీలో. విభేదాలు ఉన్నా కానీ అందరము కలిసి ఉంటాము. చంపుకుండే వాళ్ళు కాదు. హ్యావ్ టు టేక్ దట్ స్టేట్మెంట్ బ్యాక్. అన్ఫార్చునేట్లీ కొందరిలో ఏమన్నా మనసులో ఉంటుందేమో సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి, కానీ నోబడీ దట్ కెన్ కమ్ అవుట్ ఓపెన్లీ అండ్ సపోర్ట్ యూ. చనిపోయిన తర్వాత మీ ఫాదర్ చనిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం జగన్మోహన్ రెడ్డి పులివెందులు వచ్చి నా బాబాయిని చిన్నాన్నని ఇట్లా చంపారు అని చెప్పేసి ప్రతిదీ ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, చూసినట్టుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో వాటికి సంబంధించిన విషయంలో మీరు సిబిఐని ఏమన్నా అడిగారు జగన్ క్వశ్చన్ చేయాలి కానీ లేదు కోర్టులు మీరు ఇప్పుడైనా కోర్టుకి ఏమన్నా మూవ్ అవుతారు? ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని సిబిఐకి చెప్పడం జరిగిందండి. కోర్టులో కూడా పెట్టామనుకుంటా. బట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నీడ్స్ టు బి డన్. గొడ్డలతో చంపారు అని కూడా ఆయనే చెప్పింది ఫస్ట్. అసలు ఏ హత్యకి ఏ ఆయుధం ఉపయోగించారని కూడా ఆయనే చెప్పారు. Correct. చెప్పుకుంటారంటారు? That's a right question. It's a right question. That question needs to be addressed. ఎట్లా తెలుసు గొడ్డలతో చంపారు అని? ఎట్లా తెలిసింది? ఎట్లా డిస్క్రైబ్ చేయగలిగారు? రైట్ క్వశ్చన్స్. ఐ వాంట్ ఆన్సర్స్ టు దీస్ క్వశ్చన్స్. ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ని ఇంకా అడ్రస్ చేయకుండా పెట్టారు. అయినా కూడా మీరు సిస్టమ్ మీద ఇంకా హోప్ ఉందని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు? ఈ మాత్రం ఎట్లా వచ్చిందండి? గవర్నమెంట్ ఫేవరబుల్గా ఉండగా ఈ మాత్రం ముందుకు ఎలా వచ్చింది? ఇంతమందిని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో ఎట్లా పెట్టగలిగారు? అంటే కొంతవరకు అన్నా జరుగుతుందనే కదా. ఎస్, అడ్డంకులు ఉన్నాయి. స్మాల్ ఫిష్ పట్టుకున్నారు, మీకు బిగ్ ఫిషెస్ అట్లా వదిలిపెడుతున్నారు కదా. దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు సీ. మనకి సిస్టమ్ ఇంప్రూవ్ కావాలంటే ఇక్కడే ఇందుకే ఐ నీడ్ ద సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్. సినిమాలలో చూసి అంతా బాగా జరిగింది అనుకోవడం ఒకటి, సిస్టమ్ని ఎదిరించి ఫైట్ చేసి మనకి జస్టిస్ రావడం ఇంకొకటి. ఇక్కడ నేను చేయగలిగినంత నేను చేశాను, ఇంకా పోరాడుతాను. ఇక్కడ ప్రజలు గమనించి ఇది న్యాయమైన ఫైట్ అని నమ్మితే
అది వాళ్ళ ఓట్ రూపంలో చెప్పగలిగితే దిస్ ఫైట్ విల్ బి మచ్ మచ్ మోర్ ఈజియర్. చాలా చాలా ఈజీ ముందుకెళ్ళచ్చు. అది చేయగలిగితే నెక్స్ట్ టైం ఇంకొకరు ఇట్లా పని చేయడానికి భయపడతారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్. ఇట్లాంటి క్రైమ్స్ మళ్ళీ వినబడకూడదు, కనబడకూడదు. అట్లా చేయాలి అంటే ఇది నా ఒక్కదాంతో సాధ్యమయ్యేది కాదు. ఎవ్రీబడి నీడ్స్ టు రైస్ అప్ టు ది అకేషన్. అందరూ దీనికోసం ముందుకు రావాలి. వన్ అట్ ఎ టైం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఓడించాలి అని జనాలు పిలుపునిస్తున్నారు. మీరు రాబోయే రోజుల్లో